Tā kiri tū te kotahitanga. Tā kiri tū te mana motu hake. Tuhei mauni ora. While we are currently facing a storm, there's no need to worry. In this storm, we are strong. Together. The wind in our sails is kotahitanga, and with that, we will reach our destination. Our kotahitanga shouldn't be focused on fighting against the government. Instead, we need to focus on getting in the waka and working together. E te iwi Maori, I believe in our kotahitanga. I hope you do too. Mai maere. Motu o Tūrangawaewae, kai te mahaurangi, kai te kā ngatu o mahinarangi whare, te taonga o te mate, pau o te kingitanga, Kiingi o te kotahitanga. Ko Kiingi Tuheitia pōtatau te whero e takoto maira. E au e nei te tangi, e oi nei te tangi, e tiwaha nei te tangi e moe, e moe, e moe. E hoa mānau mai ki tēnei pāohotanga motu hake. He mea whakahui mai te rētōtanga o te ao pāpāho Māori. A whakaata Māori te karere i rirangi wātea Aukaha News, Tahu News, te reo o te uru, the hui te ao with Moana, te Mata Reports, Tainui Live, me ngā reo i rirangi Māori putanoa i te motu. Kia hatia, kia poroporo a ki tia te Kiingi Māori a Tuheitia pōtatau te whero te tuawhitu. Ko te rangi tuarua tēnei, koe nei te rā i tohua mai ai tōna tikanga, he rā e ke mai ai te tini, te niao o tira ko ngā toronga iwi o Tainui waka. Kia whakawhiti atu tātou i tēnei wā ki Tūrangawaewae, arā me ngai mau hamararama. Arā kei reira rātou e whangamai ana ki te kōrero mai kia tātou i tēnei wā. Engari tuatahi ka whakawhiti atu tātou. Kia kere ama right, ko te māngai o Aukaha, ko te māngai o whakaata Maori, ko te māngai o te karere, ko te māngai o te kapa o Ngāti Whakaue. E kara, kua timata te heke mai o te ua, engari kei te pēha te wairua o te whakaminanga ko tai atu ki Tūrangawaewae i tēnei wā. E hara e hoa i papa te whaititiri hiko te uira i te pō i matea i tō tātou Kiingi Tuheitia pōtatau te whero. Me te hae mātahe ana ngā roi mata me te hūpe o te iwi Maori me te motu whānui i tēnei wā. O tira me ranginui anō hoki e uaina ana mātau i tēnei wā he tohu o te mate he tohu anō hoki o te aroha ki tēnei kura kāriro. No te ata nei tātou kā kite i te whakaeketanga o te marae o Tūrangawaewae. E te tine ngero o tira e ngā maramara o Tainui waka ko pare hauraki e rā i whakaeke mai maru ana te marae a te ao Tūrangawaewae i a rāte o tira ko etahi o te kei o te waka o Tainui tae mai tāme ki makaurau ki te tonga ko wai o hua ko Ngāti te ata me Ngāti ni iwi huhua i waenga i a rātau ki te aha ki te tuku i ngā kupu mai o hao tira ki te poroporoa ki tēnei Kiingi o tātou i nā hoki e mōhio ana tātou hei ngā rangi e tū mai nei tae mai te motu whānui ki te tangi i aia. Koe rā te ope tuatahi whakaeke atu ki ringo o Tūrangawaewae i te waru karaka i tēnei ata ako tatāke nei. Whakaeke atu ai te ope tuarua o te rā ko ngā mana nui o te kāwanatanga ko etahi o ngā pirimia o mua ko Dame Jenny Shipley tērā o tira ko Sir Don McKinnon anō hoki ko ia tētahi o ngā pirimia tuarua o Aotearoa i tōna wā ko tae mai ki te tuku i tō rātou aroha o tira i o rātou whakaro kia Kiingi Tuheitia me tōna whānau e noho pani ana i tēnei wā nei.
Ko rongo hoki tātou i ngā kōrero ako tataake nei, ka tae mai te Premier Chris Luxon, me te minitatake Māori tama pōtaka, hei huruhuru mō ngā waewae o tēnei ope o tira, hei pītau whakareipea, mo tēnei o ngā ope ki te tuku i o rāua whakaro i nā hoki kāre te Premier e wātea a pōpō, kai te topa ia ki Malaysia, ki te kaue ake i ngā huatanga tāpoi o Aotearoa ki tērā peka o te motu. Engari, kai te rongotonu i te auhi o te ngākau, o te iwi kei konei, o te iwi kāinga kei konei o tira, o ngā iwi o te motu ko tae mai, ki te poroporo aki i tēnei kiingi e kia nei, ko te kiingi o te kotahitanga. Me whānako i au te kōrero a te Okiwa McLean i te atane. Kua rongo nei tātou mō Tuheitia Kiingi, engari mo Tuheitia te tangata. Koerea te aronga o ngā kōrero i mua tonu ngā pōhiri i tēnei atane. Ai, kōrero au kia hākopa ngāpō tētahi o ngā māngai o pare hauraki, me te aha koa i tae mai ia e mau ana i tōna pōtai pare hauraki, koia tētahi o ngā tautoheto o te karapu riki o tani wharau, tētahi o ngā karapu e ai ki aia, tētahi o ngā karapu e rua o Kiingi Tuheitia ko tani wharau me Tūrangawaewae ana, koira pia tētahi o ngā motuhaketanga, koe nei pia tētahi o ngā ahuatanga ka maharatia ai a Kiingi Tuheitia, ko te āhe ona ki te tūhono, ki te tangata ahakoa te iti, ahakoa te rahi, ahakoa te nui, ahakoa te pāpaku. Nā runga i tōna ringa raupātanga nei, mua i tōna whakawahinga hei Kiingi i te taraka ia. Nō reira, kei te mōhio ia ki te whakawhanaunga atu ki te hunga no te kihini o tira, te hunga ringawira, me ngā mana nui o te ao anā, kei te ki te tātou, hei te ahiahi nei, whakaeke atu ai, ki runga, ki aia. I te atatonu nei anō hoki i kōrero atu koe ki te hia mana o ki te māngai rānei o te ropu o te tekau mārua, te hunga e tohu nei, a Kiingi Tuheitia, nōna e noho ana i te ahurewa tapu o hei Kiingi Maori, me te puta i tērā whakapāi ona, me te tohu mai a te kingitanga, kia kaua tātou e kōrero mo tēnei mea te anamata, ko wai mānga ka whakaki te tūranga, ko mahu e mai nei, ia Tuheitia. Engari, i kōrero atu rā koe kia Shea Wilson i tēnei ata. Me etahi o ngā kōrero ka puta i aia mō ngā whakarite, mō tēnei mea te wānanga, me ko wai mā ka whakaki te tūranga a Tuheitia. Ai, puta i a rāhui papa te māngai o te kiingitanga i runga i te marae atea, te tohu kia kaua tainui waka e kōrero ki te motu mo te piki tūranga. Mo te tūkanga ka takahia, ka karawhiua hei ngarangi e tū mai nei, e kōwhiri ai, e kōpau ai, te kiingi, te kuini rānei mō ngā tau e tū mai nei. Nō reira, i whiua e rā pātai kia Shea Wilson, koia tētahi o ngā māngai o te tekau mārua, tērā ko te kāhui o Kiingi Tuheitia, mo te hanga hātepe tū mai ana e whiriwhiri hia ai tērā momo tangata ana. Hei tāna i te mea he tangata ia no te hāhi kei te mārama ia ki te tūkanga mo te whakawahinga o te Pope Hou era momo āhuatanga nei i whakaritea e ia tēnei tūkanga ki tērā tūkanga e tatari ana te iwi ki te auahi pongo, ki te auahi mārāne engari e hara i te mea koira te tikanga mo te whakawahinga o te Kiingi o te Kuini rānei mō ngā rā anamata hei tāna ka mutu ana te whakaeke mai a te iwi o tira a te motu whānui ki runga o Tūrangawaewae hei ngā rangi e tū mai nei ko te hia kia tū tētahi hui hei te ahiahi o te tūrei hei reira tīmatai te hui a ngā rangatira o te motu ki te wānanga, ki te whiriwhiri ko wai te tangata hei whakaki i te tūranga o Kiingi Tuheitia. A kuni pēr kātau tērā hui hei te wenere, a kuni pēr kātau hei te tai, te engari hei te ahiahi o te tūrei tērā tīmatai. Mā te tekau mārua e whakahaere, engari hei tāna e harei te mea mā te tekau mārua tērā tangata, tērā ariki hou e whiriwhiri e whakawahi engari ko tana hia kia puta te mōhio ki te iwi whānui mā te motuki. Tika tonu, me te mōhio tonu kia waiho e rā kōrero mō raurangi, ko te wā kia tātou i tēnei wā he whakamānawa he poroporo aki i te Kiingi Tuheitia. Ko Kerea Marae tērā e kōrero ana i ona tirohanga mo te pōhiri i tāta tonu nei. Kia tahuri atu tātou ki Tūrangawaewae marae, me he mea ka rongo koutou i te pukukata, i te pāororo o te kata,
ki te marae o Tūrangawaewae, e kore ka hore, kua mohio nei koutou, ko waima te pukukata ara, ko Julian Wilcox tērā, ko ia tonu, kai te ihu o ngā mahi whakapāho ki Tūrangawaewae me te kaha o te pukukata ano nei kei te pāpara kaute ia, heoi anō, ko tērā Julian, kei te pēhea ngā piro o te haukainga, ko koe tērā ka noho hei kauaka pēa. I ngā hia, i ngā manako nui a te whānau, ki te motu whānui, ki te ao whānui. Tēnā koe i tēnā kupu whakataki kātahi. Tuarua iho ko te kōrero te kāinga nei te mamau e mea ana. Tērā ētahi ka rongo i te aroha o tāwhiri mātea, ko ētahi atu ka mākū. Nō reira, ko unu hia taku amarara, e rongo wai au i te aroha o tāwhiri mātea kia Kiingi Tuheitia. E hoa ko ngā piropiro o te iwi o konei e mea ana ka nui te aroha. Ka nui te aroha ki te Kiingi, ka nui te aroha ki te whānau, ka nui te aroha ki te Ao Māori. Take i puta patere mai, ngā iwi te wā patere mai ana te ua, kia wātea te papa ki te iwi. Kia rere ko te awa o te marae ki te roi mata me te hupe. Nō reira kua puta mai te tini tangata, te makiu, kua puta mai te māta torutanga, kia wawaiake i te ara ki te motu ka tae mai i te rā a pōpō. Me te mōhioiho, ko te rawa waka tērā, ka tākina ke i te taha ki a rātau, ko te amorangi ki mua, ko te ariki o te whare tapu o te heu, arā ko tumu te heu. Whai, i te mane, e aiki ngā kōrero, e toru ngā rohenga nui ka whakaeke ngātahi i te marae. Arā, ko ngā iwi o te waipounamu, tatua tūrā ki ngauri o tahu pōtiki, tāpiri atu ki tērā, ko te taha ki te waka o mā tātua, tāpiri atu ki tērā, e ai ki te kōrero, ho tō taiwarahu o te whare ōpuhi, ho te tai tokerau. Engari mōhi ana koe tū mamau ki tō taiwa iwi, ki o taiwa iwi, ki tō taiwarahe, ki tō taiwa whare tapu ōpuhi, e kore ka hore ka tāria, ke mo te miniti whakamutunga kau ka tahi anō ka mōhiotia, e aha te aha. Hoi anō ko ngā kōrero e nei, e kōrero tia ana ki te rohe whānui, o tira ki te marae o Tūrangawaewae ai nei, e ngā uri, ngā whanaunga, e ngā manainga o tainui waka i tēnei wā. E kore ka hore ko koe tērā ka mau i te pōtai mōkai o tainui, me pehea tāu nā whakawhiti i te marae ātea kia noho koe ki te pai o te manuhiri, hei te mane hei māngai mō tō tāu e iwi. I au e mātakitaki ana i te pāhotanga mataora ki te whārangi puka mata o te kingitanga, i rongo atu au i ngā kōrero a tō tāu matua pāpā i a tāpau te mara. Me te wā i tuku te tono kia whakawahia ia ki te tohutā. Me tana hia kore nei i whakai kia utaina tērā tohu ki runga ki aia, engari nā ngā kupu aki a te Kiingi i whakai noatia e tāpau kia riro i aia tērā mana. Koina te ātāhua o tō tāu Ao Māori kia rongo i e rā kōrero. He te katunu tērā, nāna tēnā kōrero me tana kiake ki te hunga nā rātua no i tohu i aia kia whakawahia ake ki te tohu hei tā, ko tana kiake kia rātou kāhore. Ko tahi tonu taku Kiingi, ko te Kiingi Māori, ko Tuheitia. Nā i taua pōtonu i ai ki te kōrero, ka whakapātu te tahi ki aia ko Kiingi Tuheitia. Ka mutu i ai ki te kōrero a tāpou, e hara te Kiingi i te tangata huna i ona whakaaro. Ka kōrero hāngai, tika atu, ko tahi atu ki te tangata. Ka mutu ko ana kupu, e harai te mea he kupu whakarere, he kupu whakarehu no e honei, ne? He kupu e mara mai te tangata, e ahu pēhea na ngā whakaaro o te Kiingi. Nō reira ko ana kupu kōrero ki a tāpou, me whai koe, me whakawhiwhi koe, ki tērā tohu hei tā. E harai te mea mauake, engari mō tate mo te iwi Māori. Kārohara ki tō tātou pāpākai mātua ki a tāpou. Tā te mea, i te wae tu ana, ai ko tērā kōrero i rere ki te takiwā. Engari ko tōna aroha nui ki te Kiingi. I te mea ko tāpou te tehi wana whenakitanga. A tikanga, a reo, a ahurea, a wairua anō hoki, ko tāpou te te wana pou whakawhirinakitanga i te wā o te porotaika. Nō reira ka pute rā kōrero i aia e tuana ki rungi o na wāe ki te marae ātea, me tana hū peke me te moa no hoki i tana toko. I runga no i te aroha kia Kiingi Tuheitia, me tana kiake, hoi no, he mahi anō āne, kore e whai wāhi ke haere, tahi mai me tūhoe i roto i ngā rānei. Ka tae mai ki au, ka kia tau ki a tāpou, e mihi ana tāpou,
I te mea ko te whakaiake ngā tahi, ngā puhi a te tautokarau, me mā tātua, no reira ka taia ngā puhi te kia atu kia tūhoe, ko oti te wāhanga kia kuta me toko te kai kōrero i te rāhoroi, ko tai ke mai a tāpou, ho mai te tahi tūranga kai kōrero kia matau, kia toru kia whārane ngā kai kōrero ta tautokarau. Hoiro he kōrero noi hone hoa, engari he kōrero e reira ki te takiwā. Ai, koe ngā kōrero e rere ana, e rua ngā rā kia tūhoi, kai pōhiri tia ki runga i te marae o Tūrangawaewae. Heo e no, kai te mohio au, he nui ngā here kai runga i a koe, no reira me hoki atu rā koe ki ro Tūrangawaewae marae ki te arataki, ki te ihu i te whakapāhotanga a te kingitanga. E kara, tēnā koe. Kia ora maira, tēnā koe, kara. Ai, koira ngā kōrero Julian Wilcox, no reira kei te kite mai koutou, ara ko ngai hamararama, engari kei te kite i te koi, a te ngai tūhoi, a te o kiwa McLean, kua whai tāhuhu, kua whai tuanui ia ki te tuku i ana kōrero, ko te kawa mā āhua kei te ihu puku tonu tō o hoa pāpāho e te o kiwa, kei te kimi amarara tonu rātau, engari ko koe kei te tuanui, kei raro i te tuanui o tētahi whare. Tika tonu tēnā e te hoa tūma mau he roro ōku nā ko nā I whai wāhi mai au ki raro I tēnei o ngā marumaru. Ka kore au e pākia e ngā hau o tāwhiri mātea o tira, e ngā hau pūkeri, e ngā hau mā takataka e heipū nei ki konei ki Tūrangawaewae marae. Engari tēnei wā e teiwi, kei roto au I te tēneti, tēnei o ngā tēneti e tatari ai te hunga ka whakaiake atu ki runga o Tūrangawaewae ki te mai ngā koutou I te mahi a te kai, a te inu, me te wairua pai. Arā, te kōrero e meana no te pai o tēnu hotahi a ngā tainga me ngā tuākana I raro I te whakaaroko tahi, arā ko taua whakaaroko tahi, ko te kawe mai, te hupe me te roimata ki runga I te Kiingi Maori kia Kiingi Tuheitia, e takoto whāroro nei ki te mahau tā rea o mahi ngārangi, tōna whare tipuna e tuake nei. No reira, ai, tuma mau kei konei au, kei toto I te māhana-hanatanga, o te aroha o ngā iwi, e whai wāhi mai nei ki te kawe I tēnei mea te aroha, te hupe, me te kauanu nui ki te Kiingi Maori, kānaro nei. Āhua tautohi tō tāua te o kiwa ki e nei mahi. Engari ko te maringa nui kei runga I a tāua o tira mātou e whakapāho nei I tēnei te uhunga o Kiingi Tuheitia. Ka nui te haipapa kei runga I a mātou kia whakapāho tia I te tika I te pono, me te aroha o te kaupapa nei, ki te makiu, ki te whakareanga tangata e mātakitaki mai ana, ne? He tika tonu tēnā e hoa, arā te kōrero e katahi anō, ka whiua rere tia e hau anō te pai o te noho tahi a ngā tainga me ngā tuakana I raro I te whakaaro kotahi. Arā ko tahi mai o tātou whakaaro o ngā reo irirangi Maori, o ngā teihana pāpāho Maori, ki te mahi, ki te mahi ngātahi, te mahi e tutuki ai te wāhi whakapāpāho, maroto mai I te take pāpāho kātahi ai, engari maroto mai anō I te tikanga Maori, ne? Arā I puta I rāhui papa, māngai o te kingitanga ngā kōrero, e rērere ana I ngā teihana o te ao auraki ne, e aro nui nei ki te piki tūranga, ko wai ka piki tūranga, e whiua nei ngā inoa o ngā tamariki a te Kiingi, ki mea wāhi, hei kaupapa kōrero rero, mā te hunga Pākeha, mā te hunga pāpāho Pākeha. Engari anō, tēnei o ngā rautaki, e kotahi mai ai tātou ngā reo irirangi Maori, ngā teihanga Maori, ki te whakaatuatu, I tēnei mea te tinoranga tiratanga me te mana Maori motuhake. Te mana Maori motuhake I kaha kau hautia e te Kiingi Maori, e te Kiingi o te kotahitanga. Nei tātou, kaua ko te ao pāpāho Maori ana he, engari ko te iwi Maori whānui tonu, kua ke nei ko ngā mema o te tōrangapū, o te kāwanatanga, kiri topa Lakson tērā me ngā, me te minita whanaketanga Maori a tama pōtaka. No reira, e te hoa, he maringa nui, tino nui rau atu tēnei, te mahi ngātahi kia tātou katoa. Te ki mai a roi hana, kia koe, kia mau I a koe tō tūranga I tērā wā, I tēnei wā tonu, nā te mea kai te hiahia tātou, kia puta whakawaho, kia makariri, kia tāwhiri mātea, kia rongo I te pupuhitanga mai o te hau o te kotahitanga. Ana, ko te reo o te uru tērā, kua umai nei ki tō tātou waka ko Regan Paranihi tērā, ko ia ka noho hei Pūkōrero mo te reo irirangi, mo ngā reo irirangi o te reo o te uru. Regan, tēnā
nā koe kai te pehea te wairua i tēnei wā. Ko tai mai koe ki tētahi me ki te mutunga kē mai nei o te hui Māori. E pehea nā te wairua i tēnei wā. Tū mama o tikara, kātahi te miharo o te noho Māori i tēnei wā tonu. Aha kua te pauri o te kaupapa, me ki e rongo ana i te aroha, e rongo ana i te hoa o te noho Māori mai i raro i te ahurutanga o te mana Māori motuhake. Nō reira, koeira pia tētahi ahua hihiri nei e rongo ana i tēnei wā tonu. Aha kua te heke o ua, aha kua te pauri ko te noho Māori mai i runga anō i te kotahitanga, i runga anō i te mana Māori motuhake. Kia hanga wānanga me ki ngā kōrero, ngā hui i oti ke ia koutou, ngā iwi o Taranaki Maunga, ngā iwi o te uru, mo te rā kai ke koutou ki runga i te marae o Tūrangawaewae i tēnei tau. Tikara, no te rangi nei tai tuatahi mai tētahi o ngā ope o te uru, ko Ngāti Kaupata tērā, ko te whākaiahi kei roto mai a mātou aurangi ki Kawakawa. Nō reira, ētahi o ngā maramara o Ngāti Kaupata i tai wawe mai te ata nei kia tangihia te Kiingi, inara ko rā no te waka o tainui rātou. Nō reira, koe nei te Tūrangawaewae, aha ko te whākaiahi kei roto mai o aurangi. Nō reira, ētahi o ngā maramara o Ngāti Kaupata ko tai kē mai te ata nei, engari apopo ka kite i te whānuitanga o te uru, ka tau mai ki runga i te Kiingi, kia ringi i ngā roimata o te uru, ko whanganui tērā, ko Ngāti Tōrangatira tērā, ko Ngāti Raukawa, me ngā iwi o te orangitāne whānui, ka tau mai ki runga i Tūrangawaewae, a te ata apopo. Nō reira, ka whakawāte hia koe, kia whai te tahi tua nui a whare, e pai ai tō noho haumaru i ngā whakawhiu a tāwhiri mātea i tēnei wā tēnā koe Regan. I tēnei wā, ki te whānau o Aukaha News, te kawa pāora kei tētahi wāhi, ka reo i te mōhi o kai hea ia, engari, te kawa kei te pēhea koe, ko whai wāhi koe ki tētahi tūranga āhua haumaru i ngā whakawhiu a tāwhiri mātea. A tēnā koe tūmamao, ai, ko whai wāhi au ki tētihi maru me ki, tēnei mea te hamarara, ka oroha ki te iwi kāre i maumai hamarara, kāre i maumai he koti, he poraka mo tēnei o ngā huarere, ka aroha ki a rātou, kei konei te iwi ngania o te waka o tainui e tatari ana kia pōwhiritia, kia whakaeke, ki runga i te marae o Tūrangawaewae i tēnei wā. Ai, ko Raukawa tērā, ko te kaukau roa o Pātetere tērā, ko Hauraki Moana tērā, koe ke kirunga i te Kiingi i tēnei rā. I peha ngā kōrero ki o whainga, ara ki ngā kiritata o era iwi, o era wāhanga kaupeka o te waka o tainui. He pauri katoa ngā kōrero a ngā whānau, ngā hua, ngā maha, kua tai mai, mai te kaukau roa Pātere, mai Raukawa, mai Pare Hauraki hoki. E tangi ana o rātou ngā kau ki te rironga o tō tātou Kiingi ki te pō. He pauri ana te ngā kau te katoa ko tai mai ki te tautoko, ko tai mai ki tēnei kaupapa. Nō reira e kara e te kawa, ka whakawāte hia koe i tēnei wā, hei a koa kene ka hoki mai kia koe. Nō reira, no te ata tonu nei, maua i a mātou ngā whakaaro o te māngai o te Kiingi a Ngira Simmons, ke whakarongoa ke tātou. Reira ngira ko tēnei te rā tuarua, te rā whakamutunga mō tai nui waka, ki te tangi matu ki tō tātou ariki. Hao kupu kia rātou i tēnei wā? Me ko tahi tātou, i runga i ngā kupu o hāki a tō tātou Kiingi. Me mahara tonu tātou i te rātau i tū te Kiingi i te rā o tainui waka, whakaputai e tehi kupu. He rere kētanga tērā, te nuinga o te wā, ko tahi te wā kā tū te ariki mo te koroneihana, engari te rātau i tū ai tō tātou Kiingi, he kupu tāna ki a tātou o Waikato, ki a tātou o tainui waka. Mā te kotahitanga, ka ea ko te mana motuhake. Ko ia tana kupu ki a tātou o tainui waka. Nō reire hoa, kua roa koe noho tai tuarana ki tō tātou Kiingi, ki te pēhea koe, o te rā kōpā? Ko whati te ngākau, engari kei kona ana kupu ki a mātou ngā āpiha, ana āpiha, kei kona anō hoki tana moimoia, mo ana tamariki katoa.
Wira, ko koe tētahi e noho pia e ki ngā Tūrangawaewae. Nā te momo o te Kiingi a Tuheitia. He ngākau nui ki te iti ki te rahi. He ngākau nui tō Kiingi Tuheitia ki ngā iwi katoa te motu. Ia te rā, ko ngā momo pātai ka pātai mai te Kiingi e aha ana a tērā iwi. I te huripari ki te tairāwhiti, ko tāna ngākau ia te rā e aha ana rātau. O te rai ai e whakatau ana ka haere tonu ia a kirunga o Ngāti Kahungunu i ngā tau ko hipake nei. Ko tāna whakatau e ngira me haria tātou he kaimahi. Kia kaua haere ko ia me tāna kotahi, ko ia tāna momo. He kaimahi, he kiingi, e ngākau nui ana kia ora te iwi maroto mai i te mahi. I puta i aia te kōrero o tākiri tū te kotahitanga, a koera hoki te pūtake o tana kauhau whakamutunga i konei i tērā wiki. He maharahara o kei tanuku tērā kaupapa te kotahitanga i tōna rironga? Tāku e tumanako nei o tira tāku e kite nei, e tino mau tērā kupu, tērā tono, ki te whatu manua o ngā iwi katoa te motu. Ko kite au i rungi i a pukamata o tira i ngā iwi o Tainui waka e whakakotahi mai nei i tēnei rā, i tō rātau o tira tō tātou whakau ki tērā tono, ki tērā tumanako nui a tō tātou Kiingi. Nō reira, tumanako nui ana au ka ora tēnei kotahitanga, haere ake nei, haere ake nei. Nō reira, ko te pirimia o mua, ka hurangi Jenny Shipley tētahi, ko tai atu ki te poroporo ake i te Kiingi, e kōrero ana ia kia kere, am I right? E hoa kei konei kei tōku taha ko kahurangi Jenny Shipley, te pirimia o mua o Aotearoa no te pāti Nāhinara e te marae kura, tēnā koe. Tēnā koe. Tell us about your memories of Kiingi Tuheitia. Well, I think it's a huge loss for New Zealand, and I mean all of New Zealand. He's had an important reign, but in particular this year, I think he's had a profound impact, not only on Maori, but on us all. His call to the four winds, to think about what it takes to come together around kotahitanga, I think is an important message of its time. And I also think he's, in a very spirited way, encouraged us all to be confident in who we are. That wonderful statement of, you know, be Maori every day, all day long. And I was here at that moment when he said that. And I remember feeling the ripple as a Pākehā, as well as for Maori. But I've had many Pākehā friends who it's encouraged us to think about who we are together, as well as who we are individually. And that's, for the future, that's the success of New Zealand. And I think that will be King Taihutia's, it will be a legacy issue that he's gifted us all, and also a challenge. You were here in government in the time of Dame Te Atairangi Kahu. Tell us about some of your interactions with Te Kiingitanga during your time. Well, it's been over many years. I was very privileged as a very young politician to meet Dame Te Ata. I mean, her grace and her influence and her pride and her desire to see the language flourish again, she laid a platform for much of what has come since. At that time, of course, the reparation discussions for Waikato Tainui were on, and that was both courageous and important, she and many of her leaders. And then, of course, you know, this more recent 18 years has built on that. And I think the success of Waikato Tainui and the Kingitanga movement, they've grown obviously in their capacity, they've grown in their confidence, and I think they've grown in their influence. I was at Waitangi this year when the King and his people came, and you know, it's a very important set of conversations that have begun, and I hope they'll continue. Kiingi Tuheitia echoed his sentiments about the importance of te kotahitanga, not just amongst te iwi Māori, but Māori and the Crown. When you look at the actions of this current coalition government and your experience at the helm, is that possible? It's always possible. The treaty was a gift and an invitation to us, that as demanding as things are, we agreed to work together. And there will be points of tension, and there will be contested ideas, but I don't think the relationship is at risk in any way.
There will always be points of emphasis, and governments, of course, have the right and indeed the need to make decisions moving forward. But also the settled tribes have the strength of their legislation and the confidence in those commitments made together between the Crown and Maori. And I don't think they're at risk. So this is a mature relationship that will sometimes be tested, but I'm not pessimistic. Quite the contrary, I do think that the leadership of Maori and the Crown will be capable of getting through this. When we look at the Treaty Principles Bill, the abolishment of Section 7AA in Te Oranga Tamariki Act, Te Aka Whaiora, and all of the other perceived attacks on Te Iwi Māori, did they raise any concerns with you about the relationship between Māori and the Crown moving forward? I don't think this is the day for me to speak to that. I would be happy to talk to you about that at some other stage. I think this is a day for reflection and reverence and memory and acknowledging our sympathy to the family and the whānau. And then we will come back to the business of the year and the business of the future. What would you say Kiingi Tuheitia's legacy would be for us all? Oh, I think that his call for both mana mo te haki, that even as a Pākehā to me, is find strength in yourself. Work together to determine your future. And then ko tahitanga, strive for unity. And as a woman leader, unity doesn't mean we are the same. It means we value and respect our differences and we find a way forward together. And I think the King was inviting us to think about social inclusion, ways in which we value and respect difference and we cherish who we are and we bravely move forward. I live in Kororareka now, and we have a phrase there, hoho turonga, which, laying the peace over everything, whether it's difficult or not. This is the home of the first of the New Zealand wars, and yet the Kawati family came back and said, as difficult as this is, build forward. I think the King has done that in this generation, and his legacy, I think all of us have an obligation. Whoever takes over the leadership of Kingitanga, those of us who cherish the relationships, I'm sure the Crown and Maori, there's much to build on here. But I think the King this year particularly, when he lit the fires at the end of the Huia Motu earlier this year, and he called on the four winds, that's a powerful image, and I was privileged to be there. But I also hope every New Zealander feels the strength and opportunity in that challenge, because there are rewards if we can both respect and find our way forward together, and I'm sure that's what the King wanted. E te kahurangi e mihi ana ki a koe i Ao Kōrero, thank you very much. We're truly grateful for your kōrero and your time. Ka tuku a koe ki a haere. Koira ngā kōrero, ngā kupu rongo maiwhiti a tēnei kahurangi o tātou mo tēnei mea mo te kotahitanga e hoa. Ka tuku atu te rākau ki a koutou. Ko kere ama rai tērā e kōrero ana ki tētahi o ngā pirimia o mua o Aotearoa Jenny Shipley me te whakaro ia mena kāre koutou i te mōhio ko te whakarea ngā pirimia kai ke kirunga i a Tūrangawaewae i tēnei rā. Ko te porotiki, ko te tōranga pū, tētahi wāhi i ātaruku i a Tuheitia nōna e noho ana hei Kiingi o te motu. Me te aha, koe nei te rā ka pōhiritia te pirimia o Aotearoa. Me te aha kia whakawhiti atu tātou i tēnei wā tonu. Ki Tūrangawaewae, ara, kei reira tō mātou tangata te o Kiwa McLean, me te minita whakawhanaketanga Māori, tama pōtaka, tēnā kōrua. Tēnā koe Timamao, he tika tonu tēnā no mrātau te maringa nui kua whai wāhi mai, te minita whakawhanaketanga Māori a tama pōtaka, ki te tuku i ona whakaro ki a tātou e taku rangatira e te minita. Tēnā tāu. Kei taku tuakana e mihi ana ki a koe. Pātai tuatahi e te minita, he hato hononga ki te Kiingi. He hononga whakapapa, taku wahine hoki tipu ake ki roto Waikato e Waikato Manepoto, taku wahine me a māua tamariki, no te kāwai pare te kōrai, Ngāti Rora, me tērā kāwai o te kanawaha a Ngāti Manepoto. Tatu atu rā ki tāna tūpuna Peita Runui, engari āku ake o Ngāti Te Kōhera, ki te tahatonga, ki tu atu o Ngāti Raukawa, me ngā piringa whakapapa ki a rere ahu ki a Takihiku.
pai. E karangatia ana te Kiingi, ko ia te Kiingi o te kotahitanga i whakakotahi mai tō tāwaiwi Maori ki runga o Tūrangawaewae, rā tāna waitangi ta tui hoa ki roto kahugunu hoki anō mai ki roto o Waikato nei. Hi peha o whakaaro ki tāna kauhau i tēnei tau i tāna koro nei hana tuangahuru māwaru. Haunga ngā whakawhiu kino nei a tō kāwanatanga ki tō tāwaiwi Maori. O me ki au I konei kua roa au e kite ana I tēnei tanu whānui o te awa o Waikato e whakaritirite mai I te ara mo te kotahitanga. Me te mea nei kua kite hoki ana whakaaro hohonu rawa pērā I tana poroputitanga. Kia Maori, ao pō ao. Be Maori every day. We're strong and here to stay. Me ana mahi arahi te iwi I muri mai I roto hoki I te ao o te Corona-19 o te COVID-19 ki te hoki I tana mahi au tāia angitu hoki ki te whakarauika mai te unga tangata kia puta te oranga mo te iwi. Ka mutu ko kahai ki whakakotahi mai kauhau I tēnei mea te kotahitanga. Haunga ngā pōraru a tōranga pūnei. Kaha tō kāwanatanga ki te whakatutuki I tērā o hāki a te Kiingi? Well, kua herea mai I tēnei wā ki tana uhunga. Me te kawe mai a roi mata me hupe, me ngā ua kei te kamo, me ngā mata kei te koha I te kiri. Ki mui ia tōna aroaro ki te tuku hoki te miti, te mihi aroha ki te mākau ariki. Ko ia hoki te karanga o te rā, nōna hoki te pōhiri, nōna hoki te karanga. Kia tau ora mai mātou ki konei, ki te kawe mai te tangi apakura. Me te mea nei, kua rangona e mātou o te kāwanatanga ki tana karanga mo te kotahitanga. Me te mea nei e whakatauira nei I te mana motuhake, I te manaakitanga. E tēnei ahuatanga te whakaiti. E hari te tangata whakanui I tōna torona, engari he tangata whakaiti hu Māori hoki, rangi Māori hoki. Nōna hoki te arahi I tēti rōpu ki wiwi ki ngā taumā heke o te ao, ki te tui mai, ki te ngira kotahi, ngā mahi a halo, ki roto I te moana nui ākiwa, tatu atu rā ki te koroneihana mo Kiingi te are te tuatoru. Nā reira ana takahitanga ki tēnei ao, ko ki te hoki he kaha nōna ki te tui mai I te miro mā, te miro pingo, whero, te miro kahurangi, te miro māwhero, te miro aha atu rānei, ngā tai o uenuku ki te ngira kotahi. Nā reira e mihi ana ki aia. Marake ana te kite I whakakotahitia e ia kaua ko te miwi Māori anake, engari ko ngai iwi mautere hoki kia tui a mai o tātou hono ngā whakapapa aha koa ngā whiu o te wā. Heaha ki o whakaaro, me aha tātou o Aotearoa whānui, me ki New Tireni, e whakanui ai, e whakamanatia, tikahia ai te kingitanga me tēnei mea te kotahitanga. Well, me ki koira hoki te akamatu o te tiriti o Waitangi, e kore e taia te karo o tērā ahuatanga ki te kotahitanga. Pērā I te poropititanga o tana tupuna tāwhiao. Ki te kotahi, te kākoho ka whati. Ki te kāpuia, ka ora tātou. Pui whakamutunga e te minita heaha tana o hāki nui ka whakarerea iho ki te motu whānui tonu. Ke te oki aku mahara ki te wā o tana koroneihana I te rātu tau, me tana I whakatauki mai ai, amohia ke te oranga o te iwi, kia puta tātou ki te whai au ki te aora marama. Hea awo kōrero ka whāriki hia ki runga marae ātea I tēnei rā. O tai ho te wā, ka mō o nei ka ua, nei ka whiri mai a ngā muramura tamanui te rā, ka tai te kōrero. E taku minita e te rangatira tātana whare a karoha, a nei a ngata whare e mihi atu nei ki a koe whakatangata ki akaha, whakatangata ki akaha, whakatangata ki akaha. Titiro matatū ki te rangi, e mihi ana. E hoki atu rana te kōrero rākau, te tokotoko kōrero ki a koutou e ngā hoa. Ko te o Kiwa McLean tērā e kōrero ana ki te minita whakawhanaketanga Māori kia tama pōtaka I mua tonu I te rua karaka. Ara, koina te rai te wā I whakaritea, kei eke tanga atu mā te kāwanatanga, mā te pirimia, me ngā pirimia ōmua ki runga o Tūrangawaewae. Heo no I tāta tonu nei, I rongo tātou I ngā kōrero a te kai ko mihana purihimana Andrew Costa, I nā ene me hoki tātou ki te marae, aroha mai kei te kōrero a Kawe Rose o Wātea, ke Charlotte Hudson o te tari purihimana. Tēnā tātou ko te ua he tohu o te aroha, a nei te aroha hoki kua tau mai ki runga o Tūrangawaewae. Nō reira, e hoa kōrero mai, hea te mea e kawe nei koutou ngā pirihimana ki Tūrangawaewae I te rangi nei? Kei raro, tika ana tau kōrero, kei raro I te aroha mātou e noho tonu mai. Hei tautoko tēnei kaupapa hirahira o tātou mo tō tātou Kiingi, te take. Ana.
Nō reira, ka hoki atu a tāua mahara ki te wā I mahi tahi ai kōrua ko Kiingi Tuheitia, I noho tahi ai kōrua ko Kiingi Tuheitia. Hea ngā whea ko I a koe e taia e koe te whāki? Ka pai, e hoki ana o kumahara ki te wā I tai mai a Gabriel. I taua wā, I tautoko maua ko Papa Wayne Panapa I tō tātou Kiingi, te kahui ariku hoki me tōna ope ki te wāhi o heretaunga. I taua wā, I rau e te whakora, I kitea e au te ngākau mahaki, te aroha me te manaaki o te kingitanga I taua wā, hei tiaki, hei tautoko, hei poipoi ngā hapori whānui, ngai Maori I reira. I tō ki te ngātu I te Kiingi e tau ana ki roto o te matau a Māui, hea ngā whakaaro I pupu ake I roto I tō whatu manua I tana tau ngātu ki roto I a kūtau? Ia te wā, I hono mātou ki aia ki raro I tōna ona kaupapa maha, I rangona e au tōna manaakitanga, tōna ngākau, tōna aroha mō ngā mea Maori, mō Aotearoa whānui hoki. Kaore e wareware, tia e mātau I aia, me tōna manaakitanga kia whakakotahi ai te katoa, I kaha rangona e au tērā āhuatanga I tēnei rā hoki. Kia koe anō, I te whakaaro koe, I ēnei rangi tata nei, I te pono tonu tō ngākau ko hinga tō tātou Kiingi, ki te pōhehe rānei, te rāpea ki te ora tonu ia, hea rānei? Aha kua tōna ngaronga I ēnei wā, I rangona, e ora tonu ana, o nā whakaaro, o nā hiahia, I roto I ēnei kohinga, I tēnei rā, I roto I te pōhirikua pahure, e kaha ana ngā kōrero, ngā whai kōrero hoki, ngā whakaaro o tātou, mō te whakakotahitanga o tātou. Nō reire ora tonu ana ia. Ka tika te kōrero I te mea aha koa ko tana tinana tērā e noho tū papapaku mai nei, a ko ana whea ko ana mahi katoa kariro ki a tātou te ira tangata. Nō reira kei taku rangatira tēnā koe I o kōrero mai ki a mātai. Tēnā koe. Nō reira e rau rangatira mā, ka hoki atu ki a kūtau. Ko kawe Ruth tērā o Wātea News. Nō reira, he toko maha ngā kai tū ao pene I ngā wātene Māori e mahi ana, e whakapau kaha ana ki te tautoko I te uhunga, kai te taha o tō mātou karere no Aukaha, a te kawa paora, ko toko Māori Hinapō. Tēnā no tātou e te iwi, kei konei kei taku taha, ko toko Māori Hunapō, he wāri Māori no te awamutu, e whaia, pehea, how are you? Pai ana e. Being a Māori warden, the first day of Koroneihana is to pōwhiri on the Māori warden. We're here today at Kiingi Tuheitia's tangihanga. How are you feeling so far? Great as ever. There's nothing much that I think will ever change, I think. Still got that humbleness. Sad to hear him lost, but great otherwise. What are some of your memories of Kiingi Tuheitia over the years? Well, I knew him back when Te Arikinui passed, back in 2006, and never known of him until I actually saw him. But otherwise, talking with him, he was a humble man, just like his mother and father. And being a Māori warden, you would have been surrounded around Koroneihana, the Kingitanga. What are some of the memories you have here at Tūrangawaewae marae? Well, he instructed us to have all the visors off before we entered the courtyard, and so and we took that by his integrity for us to strip everything that he wanted, so we did. The iwi is mourning this week, and kaore kore, without a doubt, his whānau is mourning. What are some of the words of encouragement, your warm words to his whānau? Well, they humble children, they humble just like their dad, and also their grandmother. We're humble people, and I think for us it's just to be sure that they are taken care of, which we know they will.
and time has come to this. We know that they certainly be missing their dad because they looked after him right up until recently. Tēnā koe mō kōrero, thank you very much for finding the time to come with me today. Tēnā koe, Kia. hoki atu, kia koutou. Ai, ko te kawa paora tērā o Aukaha News. I tēnei wā tonu ka huri atu tātou kia kere, am I right? Kei tōna taha tētahi o ngā tino māngai o te kāwanatanga i roto i ngā tau kua mahu e Kimuri, tētahi o ngā tino kaimahi o te ropu nāhinara i roto i ngā tau. Kia titiro ake tātou. E hoa nōku o tira nō tātou te maringa nui. Kei konei tā Doug Graham te rangatira ōmua o te ao tōrangapu o Aotearoa. Nāna hoki te kōkōraho o Waikato Tainui i ārahi i te rangatira tēnā koe. Tēnā koe. Tell us, firstly, has the gravity of this death made an impact on you yet? Have you? Oh, yes. I mean, it couldn't do anything but. It didn't have quite so much to do with Kiingi Tuheitia, but I had an awful lot to do with his mother. And I just had such enormous respect for her that she could say anything at all and I'd do it, which was not a very good place to be when you're representing the Crown. But anyway, so it's a very sad day. But the Kiingitanga is a wonderful institution and I haven't the slightest doubt it'll continue to provide the leadership it always has. You were there in the time of Sir Bob and Dame Te Ata and the negotiation of the Waikato Tainui settlement. Tell us about those interactions then. Oh, well, it was a great time. I mean, and I'm just driving past Hopu, you know, and we were there for 11:30 at night signing the final agreement with Bob. And it was just a magical time because I think everybody realised that the hui that had been held during the day and the later discussions that we had that went on, and we eventually got there. And I think everybody just realised there was something a bit special because after so many years of grievance and tragedy and suffering, at long last there was a future. And it was just quite wonderful. And I was actually looking at a video of it just not very long ago, which I found it stacked away somewhere. And it really did bring back some wonderful memories. So they're the good times, but there are the bad times as well, and this is one of them, and we've just got to pay our respects and get on with life. Tell us about, the importance of the relationship between the Kiingitanga. We've heard with Kiingi Tuheitia talking about the importance of te kotahitanga. In your view, how important is that now? Oh, very important. I mean, I think it always has been, but particularly now, there's a bit of strain around and a bit of unhappiness. But we've matured a lot as a nation, and I think most people are full of goodwill, and I don't doubt that we'll work our way through all of these current problems. I think it's a bit unfortunate now and again, but anyway, that's life. It's a free country, thank heavens. I just think that the future for Maori is actually wonderful. And they will and are leading the way in so many areas now that I just find it absolutely fascinating and wonderful. When you look at the call of unity that Kiingi Tuheitia put out at the start of the year with Tākiri Tū Te Kotahitanga the Hui, Motu that was held here at Tūrangawaewae, and the subsequent hui that were held in Ngāti Kahungunu, how important has that been considering the political climate? Oh, I think very important. Somebody had to lead the way, and there was a lot of shouting going on, and that doesn't really produce much. In fact, a lot of the shouting, I think, shows that some of them are their own worst enemy because it just turns people off and they just get annoyed, and that doesn't help. So you really want to look at what the problems are and identify the problems and get on with it. And we were fortunate enough to be able to do a bit of that, and there have been many people since. So God bless the King.
You were there in the time of Tātai Rangikahu, and I won't allude to any love stories that you might have mentioned earlier. But what would you say Kiingi Tuheitia's legacy would be for us all? Well, I'm not close enough to know, really. But I remember when we were doing the final negotiations and Dame Te was in the room next door. She wasn't there taking part, but her presence was overwhelming for everybody. And she led the way, and I don't doubt that he followed in her footsteps and has done the same. And I don't doubt that the next one will too. So I hope they do, and I think we're very fortunate to be where we are. With that then, over the next few days, deliberations will ensue about the future of the Kiingitanga. How important is the Kiingitanga in terms of the future of the fabric of Aotearoa? Oh, I think very important. I think it has enormous respect, and that's been earned, because you can't claim it, you have to earn it. And because of the leadership of the ones that have gone before, people just recognise the importance of it, the role it plays, the unifying force it brings, and it's a very positive development in the 1800s, and it's been there ever since, and it always will be. Is there anything else you'd like to share with the whānau? Not really, but thank you very much for your time. Te rangatira Sir Doug Graham e mihi ana ki a koe. Nō tātou te maringa nui e hoa kai te tae mai, ngā rangatira nei ki te tuku I o rātou roimata o tira I tō rātou aroha ki tēnei Kiingi o tātou o tira, me ngā mahara hoki ki tōna whaia ki a te Tātai Rangikahu I konei e takoto ana I te tau 2020. Tika hoki me te mihi nui ki a koe kere ama. Nō reira e te iwi koutou e mātakitaki maina I o koutou kāinga. Ko te mahi nui tēnei wā tonu I tōna tikanga hai te rua karaka ka pōhiritia te pirimia o Aotearoa Christopher Luxon, kirunga o Tūrangawaewae ki te poroporo ake I a Kiingi Tuheitia. Ana I ngā pikitia o te wā, ko whakatū ngā tūtei ki ngā tahataha o te ara katakahia e te pirimia e ke atua I a kirunga I te marae o Tūrangawaewae. Ko uti ke tātou te kōrero ki a Jenny Shipley, ko I a tētahi pirimia o mua o te ropu nāhi nara. Tātou Graham anō hoki, ko I a te minita take tiriti, minita whakataunga tono tiriti I te wā I a te kahurangi a te ariki nui te atarangi kāhu, ko ia tonu tētahi o ngā kai kōkiri matua I te whakataunga tono tiriti, te taha o tā ko te kotahi mahuta I te wā I a te ariki nui. Nō reira, ka nui tonu te whakamiharotanga o te ngākau o tēnā I mua tonu I te kinga mai te Kiingi te pirimia o Aotearoa, kau te Kiingi o Aotearoa, ko te pirimia o Aotearoa Christopher Luxon. Nō reira, I a tātou e whanga mai nei ki te pirimia, kia hoki atu tātou ki Tūrangawaewae, e aki ngā kōrero, ngā kau nui no te Kiingi ki te riki, engari kai ko tata ake te taha o te Okiwa McLean, ko tētahi o ngā whetū, taki whetū o Aotearoa ko Dallas Seymour. Kia whakarongoa ke tātou. Firstly, how great of a loss is the loss of the Maori King? I never thought this would happen again in my lifetime after losing Te Ariki Nui all those years ago. And Kiingi Tuheitia, that's young, and just the impact he's had on our country. Seeing him grow into the role after being raised up as our monarch. And having just gone over to Paris and been hosted by our Olympic team over there, and the enjoyment the whole team got over that. We've had our best results. Being able to come down here and present Te Honoki Matariki to him and have him view his Maori on that. It's his call for our nation to unite. He was doing a way better job than some of our politicians, dare I say. And the motu has listened, and look at the progress we're getting. So an amazing loss, but I guess what he's left us is his legacy, and it's up to us, tamariki mokopuna, pakeke, kaumātua, to carry that on and forge ahead, and bring our country together. That's one of the things I really enjoyed sitting on the couch watching our Olympians.
my heart was really touched, when the athletics team was welcomed into the village, and Eliza McCartney, one of our champions, getting up in their beautiful reel. That's the vision we have for our country, and dare I say it, that's probably the vision that the Kiingi Tuheitia had for our country as well. Just the impact he's had, and it'll be a huge loss, but it won't be as great a loss if we pick up and carry on with that message and unite, and make this country as great as it can be. And what are some of your fond memories with King Tuheitia? Well, every one of our monarchs has been different. He was really thoughtful, really humble, but I really enjoyed he'd put us on notice and have some really good messages, but he's also just a real people person as well. Loved his people, and he had that cheeky sense of humour. Kia kōrua te o kiwa Dallas, murua o mātou hara, mo te whakahaukoti wā kōrua o reo. I nā hoki, kei runga, i te marae o te motu o Tūrangawaewae i tēnei wā tonu, ara ko te pirimia, ara ko Christopher Luxon, kei te eke ki runga i te marae o te motu i tēnei wā. Ara te tini makiu o ngā iwi o Tainui Waka. E pōhiri mai ana, ko rāhui papa tērā, kei te tuku i te reo pōhiri ki te pirimia, kia Christopher Luxon, kia tatu mai ki ngā reke o te Kiingi takoto mai nā, kia mihi a ia, kia kite mai ia i tana tūpāpaku, me te tuku i te aroha, ki te aroaro o te Kiingi, me te tini tāngata kua hui mai nei, kua eke mai nei, ko te mate ke epe, hoki o te taunga mai o te pirimia ki runga o Tūrangawaewae tēnei wā tonu, kua noho āhua noho tuarua a Tainui Waka kei te tuara o te pirimia i tēnei wā. Engari, ana e tohu mai ana i te nui o te aroha o Tainui Waka ki tō rātou Kiingi. Ana, ko te tini ngero o te tangata, e maru ana, te papa o Tūrangawaewae, te tangata, Waipuke Tiana, te papa o Tūrangawaewae, te roi mata tangata. Ana tohu i te aroha nui o Tainui Waka ki tōna Kiingi. Anō reira kia whakaronga ke tātou ki te reo pōhiri o Tainui Waka i tēnei wā.
Tēnā ihu ki te kai, huri hia. Tēnā tukua. No reira e te iwi mo te reto tanga, te whānui tanga o ngā pikitia, o ngā mihi, o ngā whai kōrero i tēnei haora, tēnā whakawhiti atu ki te whārangi pukamata o te kingitanga. I tēnei wā tonu i kōrero māua ko Kerama Wright mo te āhua o tana ui i a Shea Wilson, te tahi o ngā māngai o te rōpu o te tekau mārua, arā te rōpu tohu i a Tuheitia nōna e o rāna i te mata o te whenua. Kia hoki anō tātou ki tērā kōrero ki wainga i a Kerama Wright o te karere me Shea Wilson. Ai kai konei kai tōku taha ko Shea Wilson, te heamana o te tekau mārua, te kāhui o Kiingi Tuheitia pōtatau, te whiro e te tuakana, e te huanga, tēnā koe. Tēnā koe o tira, tēnā tātou. Tuatahi ake, kia hoki ki atu ki te karere i nanahi nei i te rongohanga ake ko tō tātou Kiingi tēnei, kōrero tītapu nei, iahu pēhea o kare aroto. Kei te koroirangi tonu o te aroha, e tere wiwi, e tere wawā na takuaka, aroha taku aku kare aroto, me te mātau no taku tainga atu ki te o ipera, i taua pōno, i rongo kau i te mama e ki te, i a tāwaki, e to'u mai ana, ki te iwi Māori kia mataara. Nā reira, e pēnā tonu ana te koroirangi i roto i au. I te pō i matea i papātia whaititiri hiko te uira. E ai ki ngā kōrero, e mohio nei koe, he tohu tērā o te aha. E tohu o te mate, anā, taku ki te ngātu i ki te i runga tonu o pirongia, ka wakaro ake ki te waiato konei, te uire wāhiru ana, e rā tū kōrero katoa me te mea, e uri nā tāwaki, ka tika, e to'u mai ana kauaka i waikato ana ke ngari puta noi te motu, to'u nui, mana nui. Ko te rangi tuarua tēnei o tō tātou Kiingi e takoto tirahana ki te mahau tārea o tō nawhari. I tēnei wā kai te whakaeke ia i te motu. Engari kai te rere ke ngā kōrero mo tēnei mea mo te piki tūranga. He maharahara o tira o te tekau mārua ki te wairua o enei kōrero? Tuatai ake i reirau i te tau aku mātua, i te waia takoto mai ana te ātairangi kāu, ki te māau o tōna piringa mā inārangi. Ko taku mai i tērā taima e taringa wakarongo, koe rā ngā tau aku mātua, ka no au i o rātou ui, ana, ko mārama i nāia nei e a te take i no ai te toko iti e rangatai ana i tērā taima. Mārama ana i nāia nei e a te take i no ai au i reira. Kaore aku mā ara, ko te mea nui me no ngā rangatiro o te motu, ki te āta wānanga, kia mārama e au ana tēnei kaupapa ki wea. Ka reo te wakaro mo te ingoa, mā te wānanga te ingoa e wakaputa. I te wāia te atairangi kāhu ko Erima henare tērā, e noho nei tēnei tūranga, ko koe tēnei nāia nei. Haha te wahi, te mahi, a te tekau mārua i roto i tēnei tūkanga. Me pēnei, me tika pēr te kōrero, ko te ariki a tumu kei runga i te tūru. Ko tā Erima, rāua tahi ko Anko Achi, ko tā rāua e waka aere i te ui, me te tuku atu ngā kupu, ai waa mō tātumu. Anā, ka pēnā no i tēnei wā, ka no o tonu ai a koia te ariki, o te kaupapa i tīmata i Pūkawa. Anā, ko tāku, e waka aere i te ui, mō tōku ariki a tumu, o tino te waka aere i ngā kōrero a te motu. Ana hei tāu te heingarangi e tū mai nei whakaeke mai ai te motu, kātahi kā wānanga ni, kore te kōrero? Ana, kia oti mārire te ake a te motu, ai te ia i o te tūrei, ka tīmata te kōrero a ngā rangatiro o te motu, ai taua tūrei, te ahi o te tūrei,
Me te mea nei, ka tīmata I te tūrei. Me ka ui anō I te wenerei, ka ui anō I te wenerei. Taira wātu ki te pō te wenerei, mā te wāhe tōu. Hoi anō, ko te mahi I tēnei wāhetangi I tō tātou kiingi ne. Koe nā, kia eke mai te motu ki runga, koa e taitai mai ana ngā rangatira a pōpō, kāore noa ko eke ki runga I te marae, e tatari tonu ana ki are mai takurai, a pōpō, te ata a pōpō, ana kia eke mai te motu, kia ea ngā tikanga, kia kauaka e wawe te wakaputa ingoa, engari, kia ea te mama I te tuatai, ka atai, ka ruku ki te wānanga, ki te wai oranga, mō tātou te iwi Māori. What was your reaction? You've been there with the king and the whānau this entire week. How was it? You could see things changing the other day, and which helps you prepare, but once it happened, you're still not prepared. You're still not ready. And he was only just coming into a space, and this last koroneihana felt exactly like his mother's koroneihanas. And there was so much more to do, and his clear message was we can get through the storm. And it was a storm that signalled his passing, with the lightning, the thunder, not just here in Waikato, but around the country. Tell us about his legacy. I mean, as you say, over the last 2 years, he was a beacon of unity for te iwi Māori and Aotearoa. What would you say was his legacy? The words I used when he passed, which are simple words, e te Kiingi o te kotahitanga. And I use those words because that's exactly what he's been able to achieve, and that's not an easy feat, because we've relied on other people's translations of the word kotahitanga, thinking that it's unity, but it's unity of purpose. We don't need to think the same, we don't need to act the same, as long as we know where we're going. And he was able to achieve that. His early years, like any river, start with fast flow and rapids. And as the river carries on, it starts to meander and pan out where there are less rapids, less bumps. And it was exactly his reign, the 18 years. And we got to a really sweet spot. And the other week at the Koroneihana, everybody was talking about that sweet spot. Does his passing at 69 leave a void in that space in the pursuit for kotahitanga? It gives us more purpose, I think. It fuels us more to think about, let's keep going through the storm. Those were his words. You know, we must work together to get through this storm. And you can already see the response of the motu. And I'm looking forward to the next few days. It's been beautiful observing from the back, Tainui be able to have their own intimate times with our king before we all go through those gates over the next few days. There have been many discussion and a little bit of speculation about succession already from the media and various other sources. Is that concerning as the spokesperson for Te Tekau Māori? It's only natural. It's only natural, and people want to compare it to a conclave and white or black smoke. And being a Catholic, I understand all of those images in it, but we will when the whakeeke on Tuesday finishes for the motu. It's given chance for the motu to arrive. We will then meet, the rangatira of the motu will meet under the call of Tātumu. It'll be my job to facilitate that for him. And we will start our discussions on Tuesday. And wherever we get to, if that carries on till Wednesday, we will get there so that by Wednesday night, the
new ariki nui, the new Kiingi or Queenie will be informed, and then we will get ready for the processes for the next day. For those who are not au fait with the process, who takes part in those deliberations? Ko ngā rangatira o te motu. It's the rangatira of the motu that will come to meet. And people will say that, but I'm a rangatira. And the response is simple. There's a key group that we know from around the country, and if we don't know them, their own that are there will know them, and they will say yes or no whether they come in. And the last time, as I said in Te Reo Māori, I was present at the last conclave, for want of a better word, and there were women that were included in that because the times had changed. In the past that hadn't happened, and the elder that took me in, he was in the hui in the conclave during Koroki's tangi, and he took me in deliberately to say your job is to know and watch so that in the future there is some consistency. And there were 5 of us, young people that were there, and I'm sure they'll be at this hui with others and their rangatira from around the country. But the priority now and for the next couple of days is to mourn and grieve the loss of our king. Absolutely. It's our role to uphold our tikanga and to work through the process of grieving so that we can then enter into a wānanga. This isn't a meeting. It's a wānanga for us to work out what are the key components that will help us te iwi Māori going into the future. Just on a human level, you know, he's the king, but he's also a husband, a father and a grandfather. Give us a sense of how the whānau are feeling at the moment, because it's a very public tangihanga. It's a public thing, and they all knew that. They all knew that. You're raised to know that, and so there was time after his passing for them to have their time with their husband, their dad, their koro, their brother, their uncle. And once he was brought out of the doors of Mahinarangi to be laid on the maho, they also knew that that's their time over. And it'll be devastating for them. And just talking with them over the last few days, you know, they're having to surf a pretty big wave for the loss of their dad and husband and koro. But the key thing is that they're prepared for that. And so it's not a surprise, even though death is always a shock. Shay Wilson tērā, māngai o te tekau mā rua, te rōpū tohu, ia Tuheitia po tatau te whero, te tuawhitu. I tēnei wā tonu ka huri atu tātou ki ngā kōrero arahui papa. Ko ia tonu tētahi o ngā māngai o te Kiingi, ka mutu, ko ia e kōrero ana, mo te taha ki te whānau pani, ngā tamariki a te Kiingi ke whakarongo. Ake tātou. O koe nei te tangi aroha. E mohi o tiana ko te hanga pouri o te ngākau, te matua ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna, o tira ki te makau ariki. Engari, he mohi no ratu. Ai, ko tō ratu papa tēnei, ko tō ratu koroua tēnei, engari ko tō tatu Kiingi tēnei, ka mutu, kua whakai mai kia tuariari ngā whakaaro ki runga i te motu. Akāti, kua mutu tēnei pāhotanga motuhake, he mea whakahui mai ngā pūkenga o te ao pāho Maori, a whakaata Maori, te karere, i rirangi wātea, Aukaha News, Tahu News, te reo o te uru, the hui, te ao with Moana, te Mata Reports, Tainui Live, me ngā reo irirangi Māori putanoa i te motu. Kaua koutou ware mehe mea hia ana koutou ki te whakarongo ki ngā whai kōrero a tēnā tahuri atu ki te whārangi pukamata o te kingitanga me whakarongo tonu rānei ki tō reo irirangi Māori e kawe nei te pāho mataora a ngā reo o Tainui waka. Ka mutu, hei a pōpō, hei te haurua i te whitu karaka, ka hoki mai tēnei pai pāpāho ki te whakapuaki i ngā kōrero, i te iti, i te rahi, ngā neke hanga ki runga o Tūrangawaewae marae,
i te wā ka tūwhera ngā tatau o te paki o Matariki ki te motu. Kāti takoto tonu mai e te Kiingi i te mahaurangi o tō whare taro kau iho ka pari mai ngā waka o te motu i tō papa i te tuku i ngā roi mata kia koe. Ko ngā tauwhirotanga te wāhi ngaro kirunga kia tātou katoa. Tā kiri tū te kotahitanga. Tā kiri tū te mana motu hake. Tuhei Maori ora. While we are currently facing a storm, there's no need to worry. In this storm, we are strong. Together. The wind in our sails is kotahitanga. And with that, we will reach our destination. Our kotahitanga shouldn't be focused on fighting against the government. Instead, we need to focus on getting in the waka and working together. E te iwi Māori, I believe in our kotahitanga. I hope you do too. Mai maere.